Hello, welcome. Welcome back to my channel. Today let us talk about limiting access. Limiting access to others. About us. இது நிறைய விதமாக we'll explore today. So starting with actual physical access. There are times when നമ്മൾ ഒരു social animal തന്നെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലിருந்து will have so many commitments, like so many people will call us for so many things, outings, movie பார்க்குறதுக்கு and social gatherings, events, functions. Other than that, we'll get a lot of invites. எல்லாருக்கும் we will keep being asked to go here and there all the time. Thing is, எல்லாமே நம்ம கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Obviously that will not help us be happy. But if you genuinely don't want to go somewhere, like உண்மையாக ஒரு பக்கம் போகிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை, அது போகிறது போகாமல் இருக்கிறத விட இட் இஸ் சம்திங் தட் வில் ட்ரெயின் யூ அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதுன்னா we have to learn to say no. முடியாதுன்னு பொலைட்டாக காமாக ஜென்டிலாக கன்வே பண்ணுறது. Nothing wrong in that. You don't need to explain எதனால நான் வர முடியாது. No, it's sufficient as an answer. Like if somebody really is a friend, they are not going to get offended if you say no. இன்னைக்கு மூவி இருக்கு வரீங்களா? இல்லை. Enough. இல்லைன்றதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏன் வர முடியாதுன்னு 1008 கதை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சொல்ல தேவையில்லை. ஏன் வராதுன்னு கேட்குறதா இருந்தால் முடியல, நீங்கள் போங்க அப்படின்னு சொன்னாலே போதும். ஒரு எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது, நீங்கள் போங்க, ஒரு whatever it is. But only if asked and only if you feel like it is okay to give an answer. Otherwise, no is a sentence complete in and of itself. இது சொல்கிறேன்னா நிறைய பேர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி கேட்குறாங்க அண்ட் பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங் திங்ஸ் லைக் எப்படி நம்ம இதுக்காக டைம் கண்டுபிடிக்கிறோம், எப்படி ஹவு டு வி ஃபைண்ட் டைம் ஃபார் திஸ், ஹவு டு வி டூ தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்பாங்க. ஸோ தி ஐடியா இஸ் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு இருந்தால் we have to find the time. Nobody else will take the time and give it to us on a platter. So if somebody wants to go for a particular event or gathering or whatever, maybe that is a priority for them. If that is not your priority, when you align yourself with their priority, your things are going down the drain. Like உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஒர்க் பண்ண வேண்டிய ஒரு ப்ராஜெக்டோ உங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய ஒர்க் அவுட்டோ something or the other is getting sacrificed for attending something that is in alignment with somebody else's values. அதனால் it is always a really good thing. We need to, நம்மளோட social calendar should be curated. அதை நம்ம எங்கே போகிறோம், எதுக்காக போகிறோங்கிறது it should be based on need. Like genuinely போக வேண்டிய ஒரு இடமாக இருக்கும், அதே மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச ஒரு இடம், இந்த மாதிரி things that will actually add value. அது மட்டும் we have to keep in our social calendar. And mobile phone access. These days people are so accessible since we are always carrying a communication device with us wherever we go. Like என்னோட இதெல்லாம் childhoodல when this generation of my generation ஆள்களுக்கு we have seen this thing where we didn't have this extraordinary levels of communication when we were not accessible all the time. ஒரு லேண்ட் ஃபோன் இருக்கும் வீட்டில், அதில் ஃபோன் வந்தால் உண்டு. அதுவுமே ஈவன் வித்தின் த ஸ்டேட் வேறு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கூப்பிடணும்னா கூட எஸ்டிடி கோடெல்லாம் போட்டு எஸ்டிடியை கூப்பிடணும், ஐஎஸ்டி கூப்பிடணும். அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ட்ரங்க் கால் எல்லாம் புக் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரியெல்லாம் இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ரீச் எனிபடி. But இன்னைக்கு wherever you are in the world, like literally you are able to communicate on real time. அப்படி வரும்போது we are often compelled to answer every phone call, every text message. Sometimes we need a break. If you genuinely feel like this thing is not adding to me, எனக்கு ஃபோன் எடுக்க வேண்டாம், sometimes it is good to take a phone break, at least when you wake up initially for the first 1 hour or the last 1 hour before you go to sleep. It is poisonous to have that time given to other people. Like I have learned it from my own personal experience, specifically before I sleep or even morning first thing when I wake up. If there are some people or some news that if I see, that actually has a negative effect on my psyche, like that kind of some kind of conversations, those things drain me. ஸோ ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் இப்போ என்னோட ஃபேமிலி மை க்ளோஸ் பீப்புள் கிட்ட நம்ம பேசுகிறதோ ஒரு இஃப் தே ஆர் நாட் வித் மீ, அவர் வேறு வெளியே இருக்காங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட பேசுகிறதோ இட் வில் கிவ் மீ ஹாப்பினஸ் அண்ட் ஐ வில் கோ டு பெட் ஹாப்பி or I'll wake up feeling good. But everybody in the world is not like that. There are people who will add to you and people who will take away from you. So we need to cut out the people who are taking away from us. You don't need to answer every phone call, you don't need to answer every text message.
sometimes you should be unavailable for your peace of mind or a mental health break. Like, you can't be constantly available to everybody. It is very, very draining. If you can limit your access in that way, you will gain a lot of time. எவ்ரி டைம் நம்ம ஃபோன் பார்த்து மெசேஜுக்கு ரிப்ளை அனுப்பிச்சி விட்டு, ஒரு குரூப்பில் சேட்டில் ரிப்ளை அனுப்பிச்சி விட்டு, ஃபோன் வரதுக்கு பேசிக்கிட்டே இருந்து அப்படியே நம்ம டைம் போகிறதே தெரியாது. ஸோ வி நீட் டு ஹேவ் க்யூரேட்டட் டைம்ஸ் வென் வி வில் சிம்ப்ளி நாட் ஹேவ் அவர் ஃபோன் வித் அஸ். திஸ் மொபைல் ஃபோனுங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் இஸ் அட்டாச் டு அவர் பாடி. இட் இஸ் ஜஸ்ட் எ கன்வீனியன்ஸ் டூல். ஒரு கன்வீனியன்ஸ் டூல் வந்து நம்மளோட லைஃப் டேக் ஓவர் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வி நீட் டு ஹேவ் க்யூரேட்டட் டைம்ஸ் வென் திஸ் டிவைஸ் இஸ் either you're having it in airplane mode if you want to like take pictures or whatever, but actual physically phone la பேசுறதோ மொபைல் பார்த்து chat பண்றதோ இல்லாம just take that mental health break. some people even நைட்டில் தூங்கும்போது கூட ஆஃபீஸ் கால் வரும்னு சொல்லிக்கிட்டு ஃபோன் சைலண்ட்ல போடாமல் வச்சுக்கிட்டே இருக்கும். where there are very few professions in which that kind of urgency is truly warranted. Otherwise it is just overkill. If you're doing that, you're just doing it to harm, you're harming yourself. Like if you are in law enforcement or a medical professional எல்லாம் either nightல கூட you may need to be accessible, but beyond that if you are not, and even for them they will need to slow times in which they can just shut off and rest, really truly rest, because our body needs it. We are not machines. We do need repair, we do need service. நம்மளோட பாடிக்கு டெய்லி ஒரு லாங்கர் பீரியட் ஆஃப் பிரேக் கிடைச்சா மட்டும்தான் அதுக்கு பீக் எஃபிஷியன்சியில் ஒர்க் பண்ண முடியும். For that ஒரு break, and specifically குறிப்பாக before you sleep and when you wake up at least கொஞ்ச நேரத்துக்கு peace zone இருக்கணும். like those who don't add peace should not be allowed in. like need a small bubble in which you can be at least for a few minutes. if you can't make it into a whole hour or half an hour, at least for a few minutes. ஒரு 10 minutes கூட எனக்கு மொபைல் ஃபோன் இல்லாமல் மற்றவங்கக்கிட்ட பேசாமல் இருக்கவே முடியாதுன்னு சொன்னால் there is something wrong with you. so find that time, make that time and curate that experience, and then limit access to information. This is the third thing I want to talk about. That is about your personal information. ungaloda things that you do, they should be shared only on a need to know basis. Our life story, we are like tempted to share everything about us. like it is a very satisfying thing when we tell our stories. We are all storytellers, like deep within we have that urge to share, but I mean it has had survival advantages, adnala we are having that urge to share. But these days, especially with all of the security concerns that are there, if you're putting all of your information, all of your private information online irundalum, even to people, you are really draining yourself, and it poses real security risks. even beyond the security, let us talk about our own productivity. இப்போ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தால், நம்மளோட ஜேர்னியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மைல் ஸ்டோனும் ஷேர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தால், ஆர் ஈவன் நம்மளோட அட்டெம்ப்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம்? லைக் who are we helping here? Why are we doing that? Why do we need to document and share everything that happens in our lives? It's not necessary. It is draining, because like a normal human being, we should be able to have our successes, our bad days, our failures, our mistakes. Not everything is for public consumption. There are things which should be private, and keeping it private makes it more valuable, and sharing it only with a select few people, that's what makes it special. உலகத்துக்கே சொல்ல வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும், ஆனால் அது டெய்லி லைஃப் உலகத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இருக்கக்கூடாது இல்லையா? இட் ஷுட் பி சம்திங் தட் இஸ் ஃபார் யூ ஸ்பெசிஃபிக்கலி. More importantly, or most importantly, if you're working towards something, work in silence. Let the actual success that you get, let that make all the noise. So all of your work and the journey, the path that you're taking, if you're working out, if you're eating well, if you're studying hard, if you're preparing for something, if you're practicing hard, keep all of that to yourself. Protect it like a big treasure. Because that journey, that is private, that is your growth. Either நம்ம 4 பேருக்கு சொல்லி அவரெல்லாம் கை தட்டும்போது நமக்கு நல்ல ஒரு ஈகோ பூஸ்ட் கிடைக்கும், பட் that is of no use. இந்த ஈகோ பூஸ்ட் சேர்ந்ததா everybody's vibe will be different. We don't need to invite everyone's energy into our project. We don't need to. We guard our project, that is our baby. If you want, you can share it with your like closest family, whoever is supportive, if you have somebody like that. Or if you don't, then you don't really need to share it with anybody. You only need to share it with yourself. Mirrorல போய் பார்த்து we can tell, see I have progressed like this, I'm doing better today அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு குഞ്ഞு குழந்தை பேபி, நியூபோர்ன் பேபி கிட்ட போய் நம்ம சொல்லலாம். Baby will not judge you. So, or you can take a stuffed animal or something and tell it to it. I always tell it to my stuffed animals if I am doing something well, even at my age. I feel like, because instead of sharing it with the entire world, to just make me feel like I have shared it with somebody, I can always share it with
a stuffed animal if nobody close to me is around and I don't want to share something. So these are all ways in which we can actually curb our urge to share, but we don't have to share our journey to anybody. If you are working on something, work hard, work in silence and protect that energy. It is really in a lot of ways, if you think about it in like a ഒരു ന്യൂ ഏജ് ഫിലോസഫീസ് വേസിൽ കൂടെ നമ്മൾ பார்த்தாൽ கூட or traditional wisdom பார்த்தா கூட this effort that we put, it should be in silence. There is nothing to announce about effort. If you're working towards something, it is not something to be announced. Finished product ஆகும்போது you can announce it. Huge great sculptors, artists எல்லாம் அவருடைய ஒர்க் பண்ணும்போது they will be closing themselves inside a studio இல்லை அவர் போய் ரோட்டில் உட்காந்தா வேலை பார்ப்பாங்க இல்லை. Once the product is finished, they will bring it out. So that gives us focus, that gives us clarity, that allows us to make mistakes, learn, correct, move forward. It also allows us to give our full, complete energy into something without diluting it with everybody's opinions, everybody's vibes, everybody's energy. That is not required. Our project should be private and it should be something that we work on ceaselessly, tirelessly, day in, day out, and the result can be shown to everybody and shared. Apo that privacy, limit access to your work. Limit access to your efforts. Unless somebody really needs to know it and somebody will genuinely support you, you don't need to share it. It is not good to share it. I would even go so far as to say that it is unproductive to share that kind of information. And last point, which I recently was reminded of due to personal experience, is that you may have knowledge about something, like you may be wise in some things, you may be better at doing some things than some other people, but unsolicited advice கொடுக்க தேவையில்லை. Do not share knowledge or advice unless people ask you. கேட்கும்போது தாராளமாக கொடுத்துக்கலாம். Otherwise, you are just wasting your time, your energy, and in return you get nothing. Like, it is of no value. If somebody is not willing or accepting of your advice, if somebody is not ready to hear your knowledge, your wisdom, there is no need to impose it on them. Like, we just have to let them go. If somebody is going down the wrong path, but you know that they are not going to listen to you, it is best to just keep quiet. You can tell them maybe once, give them one fair warning, but beyond that, there is no point in trying to control anybody else's fate. It just doesn't work that way. And even information, like online we get into arguments with people when people will tell factually incorrect things. We feel the urge to prove them wrong, like to tell them that this is what is correct. But இப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ணும்போது we are losing our energy, our mental peace. That person is never going to correct themselves. Nobody ever said that, oh, I think you're right, நான் சொல்றது தப்புன்னு இன்டர்நெட்ல யார்தான் ஒத்துக்கிறாங்க? ஒருத்தர் ஒதுக்க மாட்டாங்க. They'll keep on reiterating, making the same stupid arguments, and we are wasting a lot of our time, energy. In the argument முடிஞ்ச பிறகு it will run in our mind and make us feel drained. So for peace of mind, limit access to all of this, all of our information, all of our knowledge, unless somebody specifically asks you, or unless there is an actual need to share it. Don't share it. Keep it with yourself, because sharing it with the wrong person who will not accept or understand it or receive it well, it is counterproductive. அது நமக்கும் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கெடுத்தோடும் அவருக்கும் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கெடுத்தோடும். ஸோ இட் இஸ் அ நீட்லெஸ் இன்ட்ராக்ஷன், நீட்லெஸ் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ இன் திஸ் வே, to wind up, all of the information, all of our progress, all of our goals, all of our dreams and desires, all of our time, all of our words, guard these things. Limit access to these things. Give it where it is truly valued. If you just give it to everybody, it has no value. இப்போ தங்கமோ வைரமோ எடுத்தால் அது எல்லாருக்கிட்டும் ஏராளமாக இருந்துச்சுன்னா, மண்ணு மாதிரி குப்பை மாதிரி எல்லாருக்கிட்டும் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வேல்யூ இருக்காது. It is only because it is something, it is valuable. Anything in this world is only valuable because it is exclusive. Be exclusive. Limit access to people. Be exclusive. Hope this was of some use to you. Thank you so much for watching. Bye bye.